Yes. So let's go ahead. I'm taking one simple pattern called as a hello. What I'm trying to do here, there is a string. Hello world. Welcome to Aladi Cloud Training. We are providing the latest technologies, training and placement. The text can be infinite. I can say finite, not infinite. But the volume of a text will be always unpredictable. If you look at a legal document, do you know legal documents? Like, court cases, related things. In each case, 30 to 50 pages of the, even in fact, if you go to bank, if you want to take a loan, do you know how many pages of book they are going to give you? 20, 30 pages of the bond paper, they'll be take a signature, 20, 30 signatures. They're all legal statements. Are you clear? So, in such a text, you are searching for a one particular keyword. Is that existing or not? I'll tell you one important case. In 2014, my phone was thefted during traveling from bus. Clear? I went to Balnagar police station. I made a, I have given a complaint that somebody have thefted my phone. The phone has an insurance. So I would like to, you know, I would like to claim it such a way that we must take a statement from the police station. Okay. They given a statement to me that this particular guy during traveling from Secunderabad to Balnagar, he lost his phone. They have given a statement that he lost his phone during traveling the RTC bus. Okay. I went to the insurance company. I gave them that this particular statement I brought from the police station that my phone was thefted by someone else. They have gone through the statement. They have gone through the complaint. They said what? Sir, actually, they have specified that you lost a phone. You might lost intentionally. Something might happen, but not thefted. Because of this thefted word, we are not going to be claim your insurance. You just get lost from here. This because of one word. Are you clear? I just thrown my insurance paper on their face and just I kept quiet and just left from there. That was a situation. Sometimes our fate can be changed with a one word. The keywords are very important. What was that? Okay. Fish has a shop. Hmm. He has lost his shop because of act of God. Ha. Correct. He lost his. Ha. I saw that movie, but I haven't remembered what legal. But no, correct. The words are very important. Keywords, very the lawyers. Many people used to be very strict in terms of the keywords. Are you clear? Even the Hydra is also like similar. See, the Revanth Reddy's intention is to be whoever have grabbed the land under the what is called huh? The rivers ni no lakes. Whatever the land is under the lakes. Earlier, we used to have a lot of lakes in Hyderabad. It seems like land grabbers, politicians have grabbed hundreds and thousands of acres. Why only Nagarjuna's farms and few people? Why don't, even though Musi Nadi's 90% is occupied by the Muslim people also, why don't you vacate them? They're asking. A lot of things are happening over because it is a law. See, why I'm taking all these examples, when we are make all this transparently in terms of a digital document, maybe our children might not face your
issues. Yes or no? See, with a great difficulty, you have purchased one flat, one apartment. The apartment is located in Rainbow Vista. Rainbow Vista, that wherever it is there, it is also one kind of a lake actually. The P. Janardhan Reddy has given that land for all the poor people who are belonging to SCST. These land grabbers have purchased by them. Banjara Hills, many lands are like that. Correct. The keywords are very important. So once the document has become a digital document which is available over the registration document rather than the on paper, nobody can make any fake. That is an importance of the regular expressions. This would happen even though, you may believe or not. See, I'm a PhD holder that I wrote many articles, research articles, to avoid the legal documents. Rather than taking the judgment from the court lawyers, why don't you use an expert systems to make the decisions out of the buying a property or maybe other things? If you look at, I'll show you my particular profile. This is my full name. These are all things, my credibility, all wherever you are seeing my name, these are all my research related articles, a lot of things, worldwide articles I have written, all are, highly influenced journals and, conferences I have published. This is me. And these are the all my articles. Are you seeing the first document? Building a legal expert system for legal reasoning in a specific domain. In 2012, I have published this particular article because I'm bothering about it. Why these lawyers are going to be grab the money without proper judgment? Even title deal properties, if you want to buy a property, you have to pay, 10% of your buying property money to the lawyer to clear the title is correct or not. Why we need to pay? If everything is transparently available in the registration office, through the online, I could able to say that whether this land is illegal or legal. Why do you need to pay the money to the government? Why don't you make it as a digital transparency? Are you clear? If you type your name of the survey number, it has to be transparent for everybody to be known. Why you are making it as a confidential? Are you clear? That's what you have to be clear. If you learn the programming languages, are you clear? If make the things as a transparent, if you search with a one code entire the world, wherever you are there in the world, your property will be unique. Your deed title of this property is unique. Such a transparency has to be maintained for the public by the government. But where is that particular confidentiality revealed to the people? Are they really revealed to the people? Just recently, you may believe or not, once upon a time, buyer need to pay the tax for the government. Even seller also need to pay the property to the government now, according to the Telangana norms and the rules. Whenever if you are a software engineer, if you compare the rules was there before the 20 years back, after this 20 year, the rules have been changed just to grab the people property, people money. Right, clear? In each day, if you go to the registration office, hundreds of crores is to be paid by the people. Where they are going? Money. Do you know how much money is taking from the registration offices for houses, lands, and everything? Nothing you don't know. You don't know 1% of knowledge also. Regular expressions are the very important things where you take the registration office application, search for something else such a way that it has to be shown to you all the keywords related things. That is an application of regular expressions. I'm just, in future it requires, really I'm telling you, it requires. But what people are doing nowadays, everything is becoming, rather than typing, people are using Alexa. Are you clear? Right. But the searching patterns, regular expressions are going to be
The Apple phone owner wanted to know that worldwide how many people are talking bad about my product and how many people are talking good things about me. He wanted to know. Is that really possible? A man can do the survey from worldwide? Cannot. If you write an regular expression towards the iPhone, just with a small program, worldwide survey will come to you in front of your system. That's the power of regular expression. Mathematically, I'll be application. That is called, web scraping concept. There is a built-in function or a built-in module called as a beautiful soap, and regular expressions are much more useful to perform the web scraping concept. It's a natural language concept. I think it will be, there is a time in data science I will talk about. Are you clear? Great. Okay. So let's talk, I'm talking about what is the use of regular expression. A small pattern I'm writing is, I wanted to search, there is a keyword called as a hello out of the major string called as a hello world. What I'm doing here, I'm writing. If match is done, it will be written true as a, else it will be written as something else. Are you clear? Let us write a program, practically. Let's go back. That what I'm doing here, I'm giving, I'll be taking a small program. 1 second, just to hold on. We are, yes. Demo 1. Are you clear? So the names of the file don't give with spaces. The names of the file don't give with a keyword. కొంతమంది re.py అని ఇస్తారు. అలా ఇవ్వద్దు. మీ నేమ్స్ తో ఇవ్వద్దు. Name of the file should be highly appropriate and suitable for the belongingness of the particular program. ఆ ప్రోగ్రామ్ దేని గురించి రాస్తున్నావు దానికి రెలవెంట్ నేమ్ ఇవ్వు. స్పేసెస్ ఇవ్వద్దు. నీ నేమ్ ఇవ్వద్దు. చాలా మీనింగ్ఫుల్ గా రాయి ప్రోగ్రామ్స్ నేమ్స్. Are you clear? Great. Okay. So what is your pattern? Write a Python program. Write a Python program to check searching string is exist or not. Exist or not. Are you clear? ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ ఉందా లేదా. ఇప్పుడు ఒక సూసైడ్ కేసు వస్తుంది పోలీస్ స్టేషన్కి. సో వాట్సాప్లో ఏదైనా ప్యాటర్న్ దొరుకుతుందా అని కొన్ని కీవర్డ్స్ని సెర్చ్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా కాన్వర్జేషన్, వాట్సాప్ కాన్వర్జేషన్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు కదా. అది క్లియర్? ఆ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన కాన్వర్జేషన్లో కొన్ని కీవర్డ్స్ ఏమన్నా దొరుకుతాయా? ప్యాటర్న్స్. నాకు చనిపోవాలనిపిస్తుంది, నాకు బతకాలని అనిపించట్లేదు. ఇలాంటి కన్వర్జేషన్ వీళ్ళ మధ్యలో ఎప్పుడైనా జరిగిందా? ఏ టైంలో జరిగింది? వెరీ రీసెంట్లీ ఐ హావ్ సీన్ వన్ మూవీ. ఆ మూవీలో ఆ మూవీలో జగపతి బాబు హీరో. కరెక్ట్. రీసెంట్ గా జస్ట్ హార్డ్లీ 1 month బ్యాక్ చూసాను ఆ మూవీ నేను. ఆయన ఒక సొసైటీ బాగుండాలి, ఈ గ్రీనరీగా ఉండాలి, చెట్లు అన్ని చాలా ఆక్సిజన్ మంచిగా ఉండాలి, అవి లేక చాలా మంది చనిపోతున్నారు అని వాటి గురించి ఆయన ఒక ఆఫీసర్, ఏదో సంథింగ్ ఆఫీసర్, ఆయన మొత్తం వదిలేసి ఈ మూవీ దివిజ్. హ్యావ్ యూ సీన్ దట్ మూవీ? నో నో. రీసెంట్ గా చూసాను మూవీ, చాలా మంచిగా ఉంది మూవీ అది. అందులో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సో ఆయన ఒక
ఈ రోడ్డు పక్కన చెట్లు అన్ని నాటిస్తుంటాడు. ఆ చెట్ల పక్కనే ఒక ఫ్యాక్టరీ కడతారు, హైలీ పొల్యూటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కడతారు. కట్టిన తర్వాత ఆ రోడ్డును వెళ్తున్న ఒక ఇద్దరు ఫ్యామిలీ, ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ఆ రోడ్డు దాటంగానే ఆ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ వల్ల చనిపోతారు. సంహౌ దిస్ జగపతి బాబు ఈస్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై సైంటిఫికలీ అక్కడ జరిగింది యాక్సిడెంట్ కాదు, మర్డర్ అని. ఎట్లా అంటే ఇలాగనే సొసైటీ మీద రెస్పెక్ట్ లేక పబ్లిక్ బతుకుతున్న ఏరియాల్లో ఫ్యాక్టరీస్ కట్టడం, కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ కట్టడం, ఇలా చేయడం వల్ల అది ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత పబ్లిక్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి జగపతి బాబు ఇలాంటి కంపెనీస్ సిటీ మధ్యలో ఉండొద్దు, ఆ పొల్యూషన్ వల్ల చనిపోతున్నారు అందరు జనాలు అని ప్రూవ్ చేస్తే ఆ జగపతి బాబు ఫ్యామిలీని యాక్సిడెంట్ లో చంపేస్తారు. సింబానా? what is that movie name? Shimba, right? Correct, exactly. I haven't remembered, but correct. సో ఆ మూవీ చనిపోయిన తర్వాత జగత్ బాబు యొక్క హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒకరికి ఇస్తారు. అట్లా వాడి బాడీలో ఒక 3-4 పార్ట్స్ డిఫరెంట్ పీపుల్ కి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తారు. వాడు చనిపోయినా కూడా ఒక అందులో హీరోయిన్ ఉంటది, ఒక హీరో, చాలా పాపులర్ హీరోయిన్ ఆమె, అనసూయ. ఎస్, కరెక్ట్. So Anushya was very nice person. She is also a very great person where she used to do the contribution for the welfare of the society. She is a teacher, a school teacher actually in that particular movie. Her background is excellent. She used to get an award from international awards, best teacher awards అని చాలా వస్తాయి. అలాంటి ఆమె జనాల్ని చంపుతూ ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది మూవీ. అంటే ఈ డొనార్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకున్న బిహేవియర్స్ కూడా వీళ్ళకు వస్తాయి అనే దానికి సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేశారు. ప్లీజ్ వాచ్ ద మూవీస్ మోర్ అండ్ మోర్ సచ్ వే దాట్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ థింగ్స్ యు ఆర్ గెట్ టు నో. ఎస్, కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. దట్ మూవీ నేను 2-3 సార్లు చూశాను. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ మూవీ. అండ్ బీయింగ్ కరెంట్ జనరేషన్ పీపుల్ వీ మస్ట్ అవేర్ ఇట్. సో ఎవరి బిహేవియర్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. వాళ్ళకి జెనెటికల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వాళ్ళ ముందు మంచిగా ఉన్నారని ఇప్పుడు ఇలా ఉండాలని లేదు. సో ఇవన్నింటికి మన కంప్యూటర్లో గిన వాళ్ళ యొక్క డేటాని ప్రాపర్గా మనము స్టోర్ చేస్తే దీన్నే డేటా మైనింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటారు, దీన్నే డేటా అనాలిసిస్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. సో మనమందరం ఇది నేర్చుకుంటున్నదన్నీ ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని ఫ్యూచర్లో రిజాల్వ్ చేయడం కోసం నేర్చుకుంటున్నాం. ఆర్ యు క్లియర్? సి ఐ గివింగ్ యు రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. My intention is to be convey you that our desired ఒక ఎయిమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ని రిజాల్వ్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ సైంటిఫిక్ గా ప్రోగ్రామాటిక్ అన్ని నేర్చుకుంటేనే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి మనం సొల్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఇవన్నీ రాకపోతే నీకు అవి అన్ని ఏం చేయలేవు, నీకు అర్థం కాదు కూడా నీ మైండ్. ఆర్ యు క్లియర్? కైండ్లీ అండర్స్టాండ్. సార్ ప్లీజ్. ఎస్, వాట్స్ అవర్ aim here? I'm taking import. What is the first line? Can you do it? You are also parallel, you can do it. Please open the laptop and check once. Please do it parallelly. Clear? Now, what is the pattern you want? Let's take, pattern. The pattern is you are searching for a desired string. What is that? What I'm looking at? Omicron.
My pattern is Omicron. What is Omicron? Huh? Virus. It is one kind of a virus like a corona. It's a new version of the corona. Advanced version of the corona. It has different symptoms. Right. So we have a string. You have a text. You have a text. The text length can be anything. It has a 20 characters, it has a 20 words, it has a 1 millions of words. Doesn't matter. ఇక్కడ ఈ అసలు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాన్సెప్ట్ ని సడన్ గా ఫైల్ అయిన తర్వాత నేను ఎందుకు ఇలానో తెలుసా? దర్ ఈస్ హై కోరిలేషన్ విత్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రేపు మీరు చేయబోయే ప్రోగ్రామ్స్ మండే నుంచి ఫైల్ ఒక టెక్స్ట్ ఉంది, అందులో నుంచి ఒమిక్రాన్ అనే వర్డ్ ఎన్ని చోట్ల ఉంది, జాబ్ లాస్ అనే వర్డ్ ఎన్ని చోట్ల ఉంది, కరోనా అనే వర్డ్ ఎన్ని చోట్ల ఉంది, డివోర్స్ అనే వర్డ్ ఎన్ని చోట్ల ఉంది, ఇవన్నీ వర్డ్స్ నాకు బయటకు తీయాలి. ఈ వర్డ్స్ కొన్ని డ్యూరేషన్లోనే జరుగుతాయి. బికాస్ నేను పిహెచ్డి చేసినప్పుడు ఐ వర్క్డ్ ఆన్ డేటా అనాలిసిస్ ఆన్ డివోర్స్ కేసెస్. లవ్ మ్యారేజ్ వల్ల డివోర్స్ ఎక్కువ వెళ్తాయా, అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ వల్ల డివోర్స్ ఎక్కువ అవుతాయా అనే దాని మీద నేను స్టడీ చేశాను. ఒక్కొక్క సూసైడ్ కేసు నోట్ చూస్తే మీకు మైండ్ ఏం పనిచేయదు. సంథింగ్, నిన్న నైట్ నేను I think I started watching there is a program in Suman TV called Andamaina Jeevitam. Do you know that? There is Vijaya, there will be many celebrities, they are the journalists from the Suman TV, and there is a Dr. Chakravarti. అంటే ఈ డివోర్స్ కేసెస్, ఈ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ప్రాబ్లమ్స్, లవర్స్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది యాక్చువల్లీ. ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఈస్ అందమైన జీవితం. ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 9 PM. నేను ఎన్ని గంటలకు పడుకుని ఉంటాను ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. 8 hours I have seen that. 8 hours. నైట్ 9 o'clock చూస్తే మార్నింగ్ 5 o'clock పడుకున్నాను. Imagine, I'm getting headache now. I'm getting headache. I won't get, but I'm getting headache. I'm thinking, why I'm getting, because proper sleep లేక. కనీసం నేను ఒక 100 ఎపిసోడ్లు చూసాను నైట్ మొత్తం. ఆ కేసెస్, ఆ డిఫరెంట్ కేసెస్ అన్ని చూస్తే ఐ వాజ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్డ్. ఒక్కొక్క కేసు ఎట్లాంటి కేసెస్ ఎన్ని అంటే ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ మ్యాన్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ రియల్. ఒక్కొక్కరు ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే రియల్లీ యు బికమ్ మ్యాడ్. నిజంగా ఆ కేసెస్ అన్నింటినీ డిజిటలైజ్ చేయాలని ఉంటుంది నాకు. అంటే ఆ కేసెస్ అన్ని డిజిటలైజ్ చేసి ఆ కాన్వర్జేషన్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడంతా ఏంటంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, నీవు ఇలాగనే రూల్ ఫాలో అని చెప్పలేను నేను, నువ్వు ఇలాగనే మాట్లాడమని చెప్పలేను. నువ్వు మాట్లాడే హిందీ కాన్వర్జేషన్ అయినా, ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్ అయినా, మరాఠీ కాన్వర్జేషన్ అయినా, మొత్తము ఐ హ్యావ్ టు బి కన్వర్ట్ ఇన్ టు యువర్ వాయిస్ vocabulary conversation into a text. The text need to be converted into a digital form. The digital form of a text need to be analyzed. That's the next generation. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న వాటికన్నింటికి మనము దట్స్ వెరీ పాపులర్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో చాలా టూల్స్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు. యువర్ వాయిస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు టెక్స్ట్. బికాస్ వాయిస్ ని మనము కంపేర్ చేయలేము అన్లెస్ ఇట్ విల్ కమ్స్ ఇన్ టు టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ లో కూడా చాలా మిస్లేనియస్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, యూస్లెస్ వర్డ్స్. కెన్ యూ కన్వర్ట్ ఇట్? యూ కెనాట్. అక్కడక్కడ, ఇక్కడిక్కడ, ఇలాంటివి మీనింగ్లెస్ అంబిగ్యూస్ వర్డ్స్ అన్ని చాలా ఉంటాయి టెక్స్ట్ లో. వాటిని ప్రీ ప్రాసెస్ చేసి ఇద్దరు జడ్జిలు ఉన్న ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి ఎలాంటి వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ని అప్లై చేస్తారో, ఆ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క రీజనింగ్ చేయడానికి మనం రాసే ఒక అల్గారిథం పర్ఫెక్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఈ ఫిజికల్ గా కోర్టులలో జడ్జిలు అవసరం లేదు. ఐ క్లియర్? డూ యూ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజమ్స్?
అలాంటివి ఉన్నాయా? You do the research now. You do the project for that. No, there is a necessity or not? There will be high necessity. We are going to build such products, AI related products. We have, we have an idea. Very soon, you guys are going to get a chance to do such kind of projects. బట్ అవి చేయాలి అంటే ఈ స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ అన్ని ప్రాపర్గా తెలియాలి. అక్కడ నేను మళ్ళీ కూర్చొని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లీజ్ మేడం నేర్చుకో, ప్లీజ్ సార్ నేర్చుకో అని చెప్పేంత టైం ఉండదు. ఈ జర్నీ అంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యుబుల్ జర్నీ ఇది. అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ చేయడానికి మీ నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించాలి. అరే క్లియర్? లేదు నేను జస్ట్ చాట్ బోర్డ్ చేస్తాను. ఆల్ చాట్ బోర్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. చాట్ బోర్డ్స్, డూ యు నో దట్? వాట్ ఈస్ చాట్ బోర్డ్? యూ నెవర్ హర్డ్ అబౌట్ చాట్ బోర్డ్? కౌశిక్ చెప్పు. అడిగిన questions It's like a question answering system. You need not to maintain any kind of a customer service. But it's not a chat GPT. It's like a question and answer. Chat GPT will give a lot of material to you, lot of stories will give you, like a Google. But the chat GPT, chat bot is going to give you, hey Kaushik, what's the problem you have? I am suffering from the fever. You take paracetamol 500 mg. That was an answer given by the chatbot. If you go to banking sector chatbot, hey Kaushik, what do you want? I want to know what is the bank balance. It gives you exactly answer which you are expecting. If you come to training institute, whenever you come to the what is called Aladi Cloud Training, it will be show you at the right hand side. Whenever you are come across with a website, suddenly it will be pop up with one particular window that, hey, how can I help you? What sort of programming language you are looking at, what technology you wanted to learn, how can I help you? Then you're supposed to give, I'm a fresher, I want to learn a technology which is best suited for me. That's a query. Hey, being a fresher, go with a full stack Python, go with a full stack Java, go with a data science. What's your background? Next question. I'm from the computer science background. You go with the AIML. Another person will log in. Hey, what's your background? I'm from mechanical. I want to learn a computer IT technology which is suitable for me. You go with a cyber security because it doesn't have a code. Those recommendations and answers are appropriately made as a patterns, but those question and answers are going to be very natural in sense. Chartbot is an application and product of 99% of the regular expression. Recommend a system is also there, voice assistants will be there, whatnot. Are you clear? So if you go to abroad, like other countries, for tourism, Hong Kong, if you go to Hong Kong, you don't speak English, they don't know English. There is another language, you don't know that language. They used to provide a public computers in the areas. If you wanted to travel from one area to another area, there will be tourism guiders, guide people, and they would take more money. That's what, you reach the computer in publicly, they used to have it as high secure, and you will be interact with the computer like a chatbot. I wanted to reach to so and so destination place. What is the distance? What would be the price I can pay for the public transport or private transport? What is the via route I supposed to go? If I take a cab, the cab person is going in the right direction or not? See, computers, chatbots, programming languages are really helping, and social help they are doing because of programs to reduce your cost of living. It is saving your time by providing the right applications to you. But who is the backbone for all this? Obviously, program has the highest contribution. Are you understanding me? ఒక మనిషి హెల్ప్ చేస్తాడో లేదు తెలియదు కానీ హ్యూమన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎర్రర్. ఎక్కడైనా ఛాన్స్ దొరికితే మనిషి మోసం చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. But once if you write a valid program, it does not show any kind of a partiality. It's highly reliable, highly transparent, highly scalable. Yes or no? 100 కోట్ల మంది ఒక్కటేసారి క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఆన్సర్ ఇస్తుంది. మనిషి ఇస్తాడా?
chatbot can give you. Please, ఈ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే వీటిని ఎక్కడ అప్లై చేయాలి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది తెలిసిన రోజు యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అరే ఎలా ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలి. నేను చెప్పాను కదా, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద రాకెట్ సైన్స్ నౌ. అలెన్ మాస్క్ రాకెట్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నాడు, మనమేమో ఏబిసిడీల కోసం నేర్చుకుంటున్నాము. మరి నువ్వు ఎప్పుడు రాస్తావు అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్? See, companies are ready to pay 1 crore, 2 crores, 5 crores of salary to you. Do you have that ability? Are you doing such kind of projects? We are ready to pay money for you. But do show your performance, show your efforts, how great you are in terms of strength and weaknesses. Are you clear? Please, we are expecting you guys can keep a little more effort, understand a little beyond the things, keep your efforts consistently, work very perfectly. God will give you the best life to you, because there are still many problems in the society. Are you clear? Great. Okay. So my things are, there will be text, can be anything. Hey, still corona impact is more. Meanwhile, there is another version of viruses is about to be spread in the market. In the market, that is Omicron. This is a text. నేను అదే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్విట్టర్, ఇఫ్ యు నో ద ట్విట్టర్, డూ నో ట్విట్టర్? ఎస్. సో ట్విట్టర్ can have the conversation from worldwide people. Narendra Modi, Dhoni, Elon Musk, who is the owner of Twitter? Do you know the owner of Twitter? Huh? Yes, thank you. I think you hope you know that, right? Great. Okay. Right. So now, what is the aim? The aim is to write regular expression to extract Omicron word is exist or not. Yes or no? Status is equal to regular expression dot, are you seeing that? Are you seeing, guys? Are you seeing, right? There is a match. What is pattern? నువ్వు ఇస్తున్న ప్యాటర్న్ కామా ఏ స్ట్రింగ్ లో టెక్స్ట్, ఈ టెక్స్ట్ లో ఈ ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ అవుతే మ్యాచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ యూ. ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ఎగ్జిస్ట్, ట్రూ విల్ విత్ అవుట్, ఎల్స్ ఫాల్స్ విల్ విత్ అవుట్. ఇక్కడ ఏంటి? ఇఫ్ స్టేటస్ కోలన్ obviously print hey, desired string is occurred, else print sorry, searching what it's not for. Are you clear? Great. Okay. Let's execute it now. Just it will show you the output. Oh, మనం search చేయాలనుకుంటా match. yes, one second. So, yeah, let's take, there is a word called as a search. See, search, find all, match అనేది వేరే పర్పస్ ఉంది. I'll tell you that. Let's search. Clear? In case if you give a small error, now you search,
అంటే నువ్వు సెర్చ్ చేస్తున్న ప్యాటర్న్ లో ఇది. Yes or no? Yes. Now let me show you. I think this is an example for you. Let's go ahead. Example to where to search for that, isn't it? And you see where to use the find all method. అసలు సెర్చ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, ఫైండ్ ఆల్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెర్చ్ కి ఫైండ్ ఆల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, గ్రేట్ గ్రేట్. నౌ ఇన్ this program the omicron is occurred 2 times. ఇక్కడ omicron ఇక్కడ ఉంది, plus at the end of the string is also available. Are you clear? డిజిట్ స్ట్రింగ్ ఉంది కానీ ఎన్ని చోట్ల ఉంది చూపించట్లేదు. ఇదే ప్యాటర్న్ లో ఈ సర్చ్ అనే ఫంక్షన్ ని తీసి ఫైండ్ ఆల్ పెట్టు. ఫైండ్ ఆల్ ఇట్స్ what ఇక్కడ స్టేటస్ ని ప్రింట్ చేయాలి. యు సీ వన్స్. Find all means what? As many number of occurrences this particular omicron can be appeared. ఎన్ని చోట్ల అపియర్ అయిందో అన్ని చూపిస్తుంది మనకి. కానీ సెర్చ్ అనే ఫంక్షన్ ఓన్లీ వన్ అకరెన్స్. లెఫ్ట్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తే ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది మాత్రమే నీకు చూపిస్తుంది. ఆర్ యు క్లియర్? సో వన్ సెకండ్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ పీడిఎఫ్ లో ఉంది కదా, ఈ పీడిఎఫ్ లో ఉన్నవి ఎంతవరకు అయితే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చేయండి. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేయండి. దీనికి బియాండ్ లో మనము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ పర్సెంటైల్ డి అంటే ఏంటి? డిజిట్స్. ఒక పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ లో, ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్ లో డిజిట్స్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే స్లాష్ డి ని చూస్తాం. స్పేసెస్ అంటే స్లాష్ ఎస్ ని చూస్తాం. డబ్ల్యూ, ఎస్, డి చాలా ఉన్నాయి అలాంటి కీవర్డ్స్. సో ఇవన్నీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇప్పుడు మన దాంట్లో స్టార్ యూజ్ చేసాం కదా, స్టార్ ఇండికేట్స్ ఆల్, జీరో కరెంట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ occurrence. Plus indicates positive closure, either one occurrence, more than one occurrence. So please you do 4-5 programs and you go through that. Whatever the possible programs you just go that. అండ్ ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తాను. డాట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, పర్సెంటేజ్ డి ఏంది, క్యాపిటల్ డి ఏంది, ఈ డాలర్ ఎందుకు, స్టార్ ఎందుకు, ప్లస్ ఎందుకు, ఇవన్నీ ఎందుకు. సో ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ మనం ఆపరేటర్స్ లో చూసాం. వాటికి అక్కడ పర్పస్ వేరు, ఇక్కడ పర్పస్ వేరు. ప్లీజ్ ట్రై టు బి ఐసోలేట్ దమ్. స్టార్ మనం మల్టిప్లికేషన్ కోసం యూజ్ చేసాం కదా సార్, ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని అడగండి. ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టార్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్లోడెడ్ ఆపరేటర్. సిచ్యువేషన్ ని తగినట్టు, కాంటెక్స్ట్ కి తగినట్టు ఇది బిహేవ్ చేస్తుంది. ఆర్ యు క్లియర్? ప్లీజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ యూ దిస్ పర్టికులర్ వర్డ్ టు యూ, దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ టు యూ. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు బి జస్ట్ కంపైల్ దమ్ as many as possible. ఏది? Yes. Yes, correct. Absolutely, string is a case sensitive. అలా కాకుండా మనం క్యాపిటల్ తెచ్చినా కానీ No. Most of the real world applications ఏంటంటే కేస్